हळूहळू खाणं पण चमच्याची बर्फ वाटायची एवढंच घे पण थोडं Good morning, students. Hello. Sir, Mic unmute करा रे आपली. यश. लिंगे. Yes, sir. म्यूट करा. नवीन चॅप्टरला सुरुवात करू आपण. शेवटचा चॅप्टर आहे हा. पूर्ण अख्ख्या केमिस्ट्रीच्या पुस्तकामधला समजायला थोडासा कठीण असा हा चॅप्टर आहे म्हणून मागे ठेवलेला होता. शेवटचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा चॅप्टर आहे. स्क्रीन दिसतेय का? Yes, sir. ठीक आहे, सुरू करूया आपण. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा चॅप्टर नंबर 5 आहे. इट्स वेटेज इज 5 मार्क्स विथ ऑप्शन 7 मार्क्स याचं वेटेज आहे. म्हणजे 98 आउट ऑफ 98 7 मार्क्सचे क्वेश्चन येतील आणि आउट ऑफ 70 याचं कंपल्सरी वेटेज आहे 5 मार्क्स. म्हणजे हा जर चॅप्टर तुम्ही वेल प्रिपेअर केला तर यू विल गेट 7 मार्क्स. आर्यन मौर्य, ज्यावेळेस आपण ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करतो त्यावेळेस प्रोटोकॉल पाळावा लागतो, लक्षात घ्या. आपले व्हिडिओज बंद असले पाहिजेत आणि मायक्रोफोन बंद असला पाहिजे. या दोन गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजे. कारण जर आपला माईक सुरू असेल तर सगळ्यांना डिस्टर्बन्स होतो. त्याच्यामुळे नाईलाज असतं मला सगळ्यांना म्यूट करायला लागला आता. सो this chapter is having the weightage 7 marks. If you prepared this chapter very well, you will get 7 out of 7 marks. One numerical will be there. One numerical will be there from this chapter. So this electrochemistry, first this introduction part is already deleted. It is non-evaluative. No any question will be asked on this introduction part, but without introduction, the further part you cannot understand what is meant by electrochemistry. I will explain first. Electrochemistry is the branch of chemistry or the area of the chemistry which is concerned with the interconversion of chemical and electrical energy, in which chemical energy is converted into electrical energy or electrical energy is converted into chemical energy. This branch of chemistry is called as electrochemistry. It also deals with the resistance and conductance. Remember, these concepts already clear in 10th standard, resistance and conductance of the aqueous electrolytic solutions. Now you are familiar with this word solutions. You know electrolyte, strong electrolyte and weak electrolyte. I discussed this strong electrolyte, weak electrolyte detailed in the chapter ionic equilibria. So this resistance and conductance, this word also you learned in physics. It also deals with the resistance and conductance of aqueous electrolytic solutions. It is nothing but electrochemistry. Electrical conduction means what? Conduction means nothing but a flow of current, or it is also called as charge transfer. Yes, कोणी हात वरती केला, एक मिनिट. एक मिनिट, मी सगळ्यांना
अनम्यूट करतो म्हणजे तुम्हाला काही विचारता येईल. माईक बंदच ठेवायचा आहे, फक्त जर काही नाही समजलं तर मला विचारा. मध्ये डिस्टर्ब करू नका, शेवटचे आपण 5 मिनिटं त्याच्यासाठी देऊया. So this already I told you this introduction entire part is non-evaluative. No any question will be asked on it on the board exam, but without understanding this introduction, you can't understand the further concepts. So for that purpose, I am also teaching this non-evaluative part to you. So electric conduction means what? It is nothing but the flow of current. Flow of current means it is a charge transfer. Charge is transferred, or it is also called as flow of electricity through the substances. It is called as conductors. Means the substance which uh, flows the electric current, from which electric current flows, it is also called as conductor. In the next slide, you will understand there are two types of electric conductors which gives rise to types of conduction of electricity. Means electric current can be flown by two types. First one is a metallic conduction and second one is electrolytic or ionic conduction. So how the metals conduct electricity, already you know metals are the good conductors of heat and electricity. But how the current flows through the metal, it is a metallic conduction. It is also called as electronic conductors. These are electronic conductors in which the electric conduction means electric current flows through the metals. It is called as metallic conduction. It involves the direct flow of electrons from one point to other. Flow of electrons is nothing but electricity. So in case of metallic conduction, the electric current flows through the metals. And in case of electrolytic or ionic conduction, carefully see the word electrolytic or ionic conduction, in which electric current flows by the movement of ions, of the electrolyte. Now you are already know about this word electrolyte. Uh, so in this electrolytic or ionic conduction, the charge is transferred or current is transferred by movement of ions. When ions moves, electric current will be flow, and in case of metallic conduction, electric current flows through the metals. I will show this slide again in animated. These electric conduction, these concepts are explained. What is mean by electric conduction? So electric conduction means electric current represents a charge transfer. We can see here the charge is transferred, the battery is there. Uh, the battery is there, and the charge can be transferred. These are the positively charged and negatively charged ions. The charge transfer, it is also called as flow of electricity, occurs through the substance. It is called as conductor. So conductor is nothing but from which electric current flows. Then conductor is any material that allows the electric current to pass through it. It is called as conductor. So I have these diagrams here: copper, aluminum, steel. These are the conductors from which allows the electric current to flow or pass through it. These are the good conductors of electricity. Any metal, all the metals are the good conductors of electricity. Now you are, I think you understand this word conductor. Conductor means any material that allows the electric current to pass through it. Types of conduction, there are two types. Just we discuss about these two types, but animated, I have prepared the animated slides. So types of conduction, there are two types. First one is metallic, or it is also called as electronic conduction, and the second one is called as electrolytic or ionic conduction. In case of metallic conduction, flow of electrons
present in the conduction band. This conduction band, valence band, these concepts are included in the solid state, but it is a non-evaluative part. Conduction band and the valence band. There are two types of bands actually. Uh, Forget about these bands because it is a non-evaluative part for this year due to COVID. Remember only in case of metals, the flow of electrons. The electrons are actually present in the conduction band of the metals under the influence of applied electric current. When electric current is applied, the electrons will be flow. And in case of electrolytic or ionic conduction, the charge transfer occurs due to the movement of ions. Remember this. If the movement of ions is not there, they will not conduct electricity. Solid ice solid ice do not conduct electricity, but when the ice is melted, it will carries the electricity. Remember, when it is in molten state or when it is in aqueous state, molten state or in aqueous state, it will carry the electric current. So again uh, for the ionic conduction I have prepared this animation, and as ionic compounds are, it is clearly written as ionic compounds are made up of charge ions. Any ionic compounds, it is having the positively charged cations and negatively charged anions. When the ions are moved, they conduct electricity, but only if the ions can move. Remember this, only if the ions can move. If the ions do not move, they do not carry electricity. They do not conduct electricity. See, this is the ionic compound which is made up of with positively charged and negatively charged ions. If it is in molten state, the ions can move, or if it is in dissolved state, ions can move, and then they, if it is melted, it will carry the electric current, or when it is in dissolved state, it will carry the electric current. So remember these concepts. When the electric current, there are two types of conduction. One is a metallic conduction, in which the current will be flows from the metals, and the second part is electrolytic conduction or ionic conduction, in which the current will be flow when the ions will move. Now I'm coming to the non-electrolytes and electrolytes. These concepts are also explained in ionic equilibria, but clearly we will understand in this chapter. Non-electrolytes means what? The substances does not dissociate in their aqueous solutions. It is called as non-electrolytes. Remember, they does not dissociate, means they do not produce ions. These substances are called as non-electrolytes, and the conductivities of these non-electrolytes is same as that of pure water. Pure water do not conduct electricity, remember, because it is a non-electrolyte. It does not dissociate. For example, it is given sucrose, urea. These are the non-electrolytes. These does not dissociate in water. And electrolytes means they dissociate in their aqueous solutions. The conductivities of these solutions are higher than that of pure water, because they will dissociate. Ions will move. When the ions will not move, if the ions are not present, they do not conduct electricity. Remember. Example, it is given KCl, acetic acid, NaOH, HCl. There are many thousands of electrolytes are there. So electrolytes are the substances which produces ions or which dissociates in aqueous solution. Such type of substances are called as electrolytes. On the basis of high or low electrical conductivity, electrolytes are classified as strong electrolyte and weak electrolyte. A strong electrolyte means they dissociates completely, and weak electrolytes means they do not completely dissociates in water. The conductivity of these strong electrolytes is higher, and the conductivities of these weak electrolytes is lower. So it is explained here. Strong electrolytes, for example, these ionic salts, strong acids, strong bases, they complete, almost complete dissociated. See, they almost completely dissociated in aqueous solutions, so their conductivities are very high.
Strong electrolytes having the high conductivities, and weak electrolytes, they dissociates to a very small extent. See here, they dissociates very small extent in aqueous solutions. Such substances are called as weak electrolytes. They having the lower conductivities. This is explained with the help of some animations. I have prepared some animations yesterday. So electrolytes means these are the substances or these are the compounds that conduct electricity in molten or aqueous solution. Such substances are called as electrolytes. So there are two types of electrolytes. One is strong electrolyte, one is weak electrolytes. Strong electrolyte means they dissociates completely. For example, it is given ionic salts, strong acids, and strong bases. And weak electrolytes means they dissociates very small extent. It is having lower conductivity, weak acids, weak base. So I think with this slide, you can understand what is meant by electrolyte, what is meant by strong electrolyte, what is meant by weak electrolyte. So electrolytes means the substances which conduct electricity in molten state. In molten state or in aqueous solution. Then with this diagram also you can understand the electrolyte, non-electrolyte, and which is strong electrolyte and which is weak electrolyte. See, ethanol, this is the solution of ethanol, no conductivity. No conductivity means no dissociation to form ions, hence non-conductivity. So it is a non-electrolyte, remember. No dissociation of ions here. See, the bulb is here glow. KCl, high conductivity. We can see these diagrams here. Ions movements, movement of ions is there, means dissociation is there. If the dissociation is not there, no electricity, no movement of ions, no conductivity. So it is a non-electrolytic solution. And it is electrolytic solution. KCl is a electrolyte which dissociates completely. So the conductivity is high. So it is a strong electrolyte, remember. See, completely dissociation to form ions, hence the conductivity is high. It is an example of strong electrolyte. And the another diagram I will show, see the bulb is actually glow, but it is a strong electrolyte and it is a weak electrolyte. Acetic acid solution, it not dissociates completely, low degree of dissociation to form ions, hence low conductivity. So this is a weak electrolyte, this is a strong electrolyte, and this is a non-electrolyte. By these diagrams, you can understand what is meant by electrolyte, what is meant by non-electrolyte. This is this is non-electrolyte, this is strong electrolyte because they dissociates completely, and this is a weak electrolyte, they dissociates partially or very small extent. Then next part is electrical conductance of a solution. In this electrical conductions, electrical resistance is there. This is also non-evaluative part. This is also non-evaluative part. This will be not asked for the examination. But without understanding this resistance, this is the 10 standard actually. This part is 10 standard electrical resistance. It is denoted with symbol R. According to the Ohm's law, you already studied the Ohm's law in 10 standard. This resistance is equal to potential difference. It is denoted with symbol V divided by I, where the I is electric current. सर हाँ बोला. सर हे टेस्ट सिरीज मध्ये पण येणार ना? नाही येणार ना, हे परीक्षेलाच नाहीये. म्हणजे हे बोर्डाच्या परीक्षेला नाहीये, काढून टाकलेलं आहे, लक्षात घ्या. याच्यावर कुठलाही प्रश्न कधीच येणार नाही. फक्त हे जर नाही कळलं तर पुढचं समजणार नाही, म्हणून हे घ्यावं लागतं. लक्षात घ्या, हे असं अज्युम केलेलं आहे की हे 10वीत मुलं शिकली आहेत, पण 10वीतली 12वीत थोडी लक्षात ठेवतात.
त्याच्यामुळे हे मी स्लाइड्स मध्ये घेतलेले आहे, लक्षात घ्या. पूर्ण सिलेबसवर मी स्लाइड्स प्रिपेअर केलेले आहेत. If you didn't understand the electrical resistance, you can't understand the conductivity. So this Ohm's law already you studied in 10th standard. This R is equal to V divided by I. V is potential difference. The unit of potential difference is volt. So that's why V is taken. And I is electric current, whose unit is ampere. It is written here. So the SI unit is volt of this potential difference is volt, and the electric current is ampere. Then this unit of this R, this unit of this electrical resistance, it is ohm. Remember, ohm. Ohm, it is denoted with symbol omega. This symbol omega, you are familiar with this omega symbol. So the unit of this resistance R is equal to VA inverse. V is volt, A ampere, inverse. VA inverse. This is a unit of resistance. Now the next part is conductance. This is resistance is different, conductance is different. The conductance, electrical conductance is denoted with symbol capital G, and electrical resistance is denoted with symbol capital R. Now electrical conductance G, our solution is a reciprocal of resistance. जर तुम्हाला रेजिस्टन्स समजला असेल तर इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स समजेल, कारण याचा रेसिप्रोकल आहे, लक्षात घ्या. जी इज 1 डिवाइडेड बाय आर. आता आर आपल्याला माहित झालंय व्हॉट इज मीन बाय आर. आर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. तर त्याचं जे युनिट आहे, एसआय युनिट सिमेन्स मध्ये दाखवतात त्याचं. एसआय युनिट हे सिमेन्स आहे. जसं याचं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स एसआय युनिट इज ओहम. So the SI unit of electrical conductance is Siemens. It is denoted with capital S. Capital S means it is Siemens. It is the SI unit of electrical conductance. Now you know the units of resistance, 1 divided by R. So 1 divided by VA inverse. It will be Ohm inverse. Ohm inverse means AV inverse. AV inverse, that is ampere and volt inverse. One term is introduced here, capital C. Capital C is here represents the coulomb. Coulomb is nothing but it is the unit of unit of electricity related to the current in ampere and time in seconds. So C is ampere and seconds. We have, instead of this capital A, this C is kept here. We can remember this symbol also, this unit also. Forget about this one. Forget about this one. Actually, no any question will be asked, but for your knowledge, remember this electrical conductance is nothing but it is a reciprocal of resistance. If you understand resistance, you can write the unit of conductance. Then resistivity. Resistivity of a conductor, it is denoted with symbol rho. Rho, it is called as resistivity of a conductor. The electrical resistance of a conductor is proportional to the length and inversely proportional to the cross-sectional area. So resistance is actually directly proportional to the length and inversely proportional to the cross-sectional area. So R is directly proportional to L divided by A. This is a resistance, or R is equal to rho into L divided by A. This rho is called as, this is actually the constant, proportionality constant. It is called as resistivity of a conductor. So if R is equal to rho into L divided by A, so rho is equal to we have to multiply this A. We have to multiply A to this side. So it will be R into A divided by L. Rho is equal to R into A divided by L. By this, we can prepare the definition of resistivity of a conductor. So resistivity, it is the resistance of a conductor
of unit length and unit cross sectional area. Area denoted with symbol A, and L is the unit length. The SI unit of rho is ohm meter. How this ohm meter? Because what is the unit of resistance? Resistance unit is ohm. A, it is a meter square, because area it is meter square, and L is meter. So 1 mm will be cancelled. The unit will be ohm meter. Ohm, it is the unit of R, and 1 meter from this meter square divided by M. So 1 mm will be cancelled. Then unit of rho is ohm meter. So these concepts are actually required in the next part, but this is not as for the exam. This is a non-evaluative part. Remember, no any question will be on resistance, conductance and resistivity. याचे युनिट्स पण तुम्हाला विचारणार नाही. पण हे युनिट्स तुम्हाला का सांगितले मी, कारण हे आपल्याला नंतर लागणार आहेत पुढे. हा, इथून पुढचा पार्ट तो परीक्षेला विचारणार आहे तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी. इथून पुढचा सगळा पार्ट परीक्षेला विचारतील. कंडक्टिव्हिटी इट इज डिनोटेड विथ के. आता कंडक्टिव्हिटी साठी आपल्याला हे सगळं माहित पाहिजे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स बघा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स आपण आताच बघितलं मागे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इज डिनोटेड विथ सिम्बॉल कॅपिटल G. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स. मीन्स आपल्याला रेजिस्टन्स माहिती पाहिजे, कंडक्टन्स माहिती पाहिजे, तर हे कंडक्टिव्हिटी कळतं. डायरेक्ट जर मी हे कंडक्टिव्हिटी तुम्हाला सांगितलं असतं तर हे काहीच कळालं नसतं G काय. त्याच्यामुळे हा जरी नॉन इव्हॅल्युएटिव्ह पार्ट असला तरी मी तुम्हाला सांगितलं आहे, लक्षात घ्या. So for the conductivity, electrical conductance is required, G. Now you are already learned about this G. Its unit, it is called as Siemens, capital S. So G is equal to 1 divided by R. Now you are familiar with all these terms, G and R. So R is already, you know, R is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area. So G, it is directly proportional. So R, आपल्याला R माहिती आहे. R काय आहे? R is directly proportional to L upon A. मग आता आपण काय करूया, 1 divided by R म्हणजे 1 divided by L upon A म्हणजे काय होईल, A upon L होईल. लक्षात घ्या. हे G काय होईल, G is directly proportional to A divided by L. हे असं का झालं, कारण इथं हा जो G आहे तो 1 divided by R आहे. म्हणजे 1 divided by, just a minute. हॅलो, हॅलो, लेक्चर चालू आहे माझं, नंतर करतो तुम्हाला. हा हा, नंतर करतो, नंतर. हॅलो, आवाज येतोय का? आवाज? हो सर. हो सर. एक मिनिट, तर इंटरनेट. हा, दिसतंय का आता स्क्रीन? येस सर. येस सर. हा, कंडक्टिव्हिटी आपण बघत होतो. So for the conductivity, electrical conductance is required. Electrical conductance G is 1 divided by R. R is actually L upon A. So G will be G is directly proportional to A divided by L. हे कळालं असेल तुम्हाला, कारण हे R 1 divided by R म्हणजे 1 divided by L upon A. म्हणजे हे वरती जाईल, A divided by L होईल. मग G is equal to K. आता हा K खूप महत्वाचा आहे आपल्याला. K is very important. हा जो K आहे तो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे. बघा, कोणाचा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे? हा कंडक्टन्सचा. कंडक्टन्सचा कॉन्स्टंट आहे, आणि ह्या K लाच आपण काय म्हणतो, कंडक्टिव्हिटी. लक्षात घ्या, हा K खूप वेळा आपल्याला चॅप्टर संपेपर्यंत आता K लागणार आहे हा. सो दिस K इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. इट इज कॉल्ड ॲज कंडक्टिव्हिटी. इथे लिहिलेलं आहे मी.
K is proportionality constant. It is called as conductivity. So G is equal to K into A divided by L. तर आता K is equal to काय होईल मग, हे L आपण ह्या बाजूला मल्टिप्लाय करू. हा हा लेंथ आपण या बाजूला मल्टिप्लाय करू. सो K is equal to G into L divided by A. हे आपल्याला खूप महत्वाचं, याच्यावरनं आपल्याला युनिट काढायचं. वी कॅन कॅल्क्युलेट द युनिट. याच्यावरनं आपण युनिट काढू शकतो, कारण Gचं युनिट आपल्याला माहिती आहे, लेन्थचं युनिट आपल्याला माहिती आहे, मीटर असतं, आणि एचं क्रॉस सेक्शनल मीटर स्क्वेअर असतं. तर याचं रिलेशन काय आपण बघूया, रो आणि केचं. रो म्हणजे काय आपण आत्ताच बघितलं, रो इथं दिलंय बघा, रेजिस्टिव्हिटी ऑफ अ कंडक्टर. रोचं आणि केचं काय रिलेशन आहे आपण बघूया. हे परीक्षेला विचारतील बरं का, लक्षात घ्या. एक मार्काला विचारायला प्रश्न चांगला आहे हा. एक मार्काला विचारतील प्रश्न, व्हॉट इज द गिव्ह द रिलेशन बिटवीन रो अँड के. मुलं याच्याकडे निग्लेक्ट करतात, कारण मला चांगलं माहिती आहे की प्रश्न कशावर विचारतात आणि मुलं काय सोडून देतात. हे मुलं सोडून देतात जनरली, हे सोडायचं नाहीये, करायचंय आपल्याला. सो के इज इक्वल टू, बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला, के इज इक्वल टू जी इंटू एल डिवाइड बाय ए. इथं आपण हा ऍज इट इज इथं घेतलेले. आता जी काय आहे तुम्हाला माहिती आहे, जी इज 1 डिवाइड बाय आर, म्हणजे जी ची व्हॅल्यू इथं ठेवली बघा, 1 डिवाइड बाय आर इंटू एल अपॉन ए. ही स्टेप कळाली का? जी ची व्हॅल्यू फक्त इथं ठेवली. जी मीन्स 1 डिवाइड बाय आर, एल डिवाइड बाय ए ऍज इट इज ठेवले आपण, ऍज इट इज. आता आर ची व्हॅल्यू आपण पुट करू. आर म्हणजे काय आहे की रो इंटू एल डिवाइड बाय ए. हे तुम्ही म्हणाल कुठून आणलंय, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाय ए, या इक्वेशन वरून आणलं. इथून बघा, बघा इथं दिलेले आर इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाय ए. हीच व्हॅल्यू इथं ठेवलेली, फक्त आर ची व्हॅल्यू पुट करायची बाय सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन. सो आर ची व्हॅल्यू तुम्हाला मी सांगितली, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाय ए. आता 1 डिवाइडेड बाय आर आहे इथं, 1 डिवाइडेड बाय आर म्हणजे 1 डिवाइडेड बाय रो. आता हे उलट होईल बघा, ए वरती जाईल आणि एल खाली येईल, ए डिवाइड बाय एल. आणि ही जी स्टेप आहे ऍज इट इज इथे ठेवलेली, एल डिवाइड बाय ए ऍज इट इज केप्ट. हे कॅन्सल होईल, ए कॅन्सल होईल, दिस विल बी कॅन्सल्ड, एल विल बी कॅन्सल्ड. सो के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो. This is the relation between conductivity and resistivity. K is conductivity and rho is resistivity of a conductor. हे रिलेशन आहे, K is equal to 1 divided by rho. आता त्याचे युनिट्स काढू. K चं युनिट आपल्याला काढायचंय, त्याच्यासाठी रो माहित पाहिजे आपल्याला. रो ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस रो. आता इथे लेन्थ याचा युनिट इज मास, एरिया मीटर स्क्वेअर, रेजिस्टन्स ओहम मध्ये दाखवतो आपण. आता याचं युनिट बघू आपण. के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो. आता रो म्हणजे काय ऍक्च्युली, कुठे दिली रोची व्हॅल्यू, एक मिनिट, इथे दिलेली. हा रो बघा काय, आर इंटू ए डिवाइड बाय एल. म्हणजे आरचं युनिट काय आहे, ओहम. एचं युनिट काय आहे, मीटर स्क्वेअर. याचं म्हणजे ओहम मीटर येईल, ओहम मीटर बघा. हा पण आता हे रो खाली आहे ना, म्हणजे डिनॉमिनेटरला असल्यामुळे याचं इनवर्स होईल. ओहम इनवर्स आणि मीटर इनवर्स हे त्याचं युनिट आहे बघा, लक्षात घ्या. ओहम इनवर्स आणि मीटर इनवर्स, और सिमेन्स दिले इथं, सिमेन्स. कारण जीचं युनिट ते आहे ना, इकडे बघा. जी काय आहे, ओहम इनवर्स. सिमेन्स म्हणजे ओहम इनवर्स. म्हणजे ओहम इनवर्सच्या जागी काय ठेवलं इथं, ओहम इनवर्सच्या जागी एस ठेवले आणि मीटर इनवर्स ऍज इट इज ठेवले. म्हणजे हे दोन युनिट आहेत त्याला, ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स. और ओहम इनवर्स इज ऑल्सो डिनोटेड विथ सिमेन्स. सो सिमेन्स इंटू मीटर इनवर्स, दीज आर द युनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी, सॉरी कंडक्टिव्हिटी. मोलर कंडक्टिव्हिटी अजून मी सांगितलं नाही, पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगतो मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय. तर हे युनिट एक मार्काला विचारतात, लक्षात घ्या. म्हणजे युनिट कडे लक्ष द्या, रिलेशन कडे लक्ष द्या. याच्यावरती 2 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो. याचं रिलेशन सांगायला विचारतील किंवा युनिट विचारतील. म्हणजे ह्या स्लाइडवर दुसरं काही विचारणार नाही. देन आता मोलर कंडक्टिव्हिटी कडे येतो. कंडक्टिव्हिटी वेगळी आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी वेगळी. मोलर कंडक्टिव्हिटी इज डोनेटेड विथ दिस सिम्बॉल लॅम्बडा. कंडक्टिव्हिटी आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी मध्ये कन्फ्युजन करायचं नाही. डोंट मेक कन्फ्युजन. कंडक्टिव्हिटी इट इज डोनेटेड विथ स्मॉल के अँड
molar conductivity is denoted with lambda. आता इथं molar word is introduced, molar conductivity. The conductivity, this lambda is equal to conductivity divided by concentration. So the definition of molar conductivity means it is a electrolytic solution. It is defined as the electrolytic conductivity K divided by its molar concentration C. C is nothing but molar concentration. हे लक्षात घ्या. Lambda is nothing but conductivity, electrolytic conductivity divided by C. C is nothing but molar concentration. Now, you know the units of this K, you know the units of this concentration, so you can calculate the units of this lambda. So SI units of K is S, it is Siemens, it is ohm inverse meter inverse, and the unit of C is moles per meter cube or moles per dm cube. Hence SI unit of lambda, lambdaचं SI unit काय होईल? इथं बघा K चं युनिट आपण बघूया. K चं युनिट आहे सिमेन्स मीटर इनवर्स, म्हणजे सिमेन्स मीटर इनवर्स वरती आणि खाली काय आहे मोल्स पर मीटर क्यूब. आता हे मीटर क्यूब खालचं कट जाईल वरती जाईल, म्हणजे वरती ऑलरेडी एक मीटर आहे, म्हणजे खालचे दोन, हे 3 प्लस होतील, 3 प्लस मधून हे एक गेलं म्हणजे 2 होतील. बघा लक्षात येते का तुमच्या? घरी जरा करून बघा. सिमेन्स मीटर स्क्वेअर आणि मोल इनवर्स, ह्या मोल इनवर्स ऍज इट इज हा वरती जर गेला तर तो मोल इनवर्स होईल. हा ऍक्च्युली सी खालीच राहणार आहे इथे बघा, म्हणून त्याला मोल इनवर्स लिहिलंय. तुम्ही असं पर मोल पण लिहू शकता, म्हणजे याचं युनिट काय येईल ओम इनवर्स मीटर स्क्वेअर पर मोल. आणि जर तुम्हाला हे सिम्बॉल नकोय पर, तर तुम्ही हे मोल इनवर्स असं लिहू शकता. लक्षात घ्या, युनिट्स काढणं आलं पाहिजे, पाठ करायचं नाहीये. युनिट्स काढता आली पाहिजेत. हे पाठ करत बसले तर तुम्हाला हे होईल, कन्फ्युजन होईल सगळं. लक्षात घ्या, युनिट्स कधीही पाठ करायचे नाही, याच्यावरनं युनिट्स काढायचे. केचं युनिट माहित पाहिजे, सीचं युनिट माहित पाहिजे. सो लॅम्बडाचं युनिट काय आपण असं लिहू शकतो बघा, हे ओम इनवर्स. ओम इनवर्स म्हणजेच सिमेन्स आहे, आणि हे कॉमन युनिट्स आहेत, सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल इनवर्स, आणि हे एसआय युनिट आहे. हे दिस इज एसआय युनिट, दिस इज एसआय युनिट ऑफ molar conductivity. Now what is meant by molar conductivity? I am coming to that point. Molar conductivity, it is denoted with lambda. It is nothing but conductivity divided by concentration. आता याचा उपयोग कुठं होतो म्हणजे काय? मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स जनरेटेड बाय ऑल द आयन्स इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हे खूप महत्वाचं सेंटेन्स आहे. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे ज्यावेळेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स किंवा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होतो, कधी बाय ऑल द आयन्स, सगळे आयन्स, पण ते कशामध्ये प्रेझेंट पाहिजे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मधले आयन्स ज्यावेळेस इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करतात, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करतात, त्याला म्हणतात मोलर कंडक्टिव्हिटी. लक्षात घ्या. आणि ही जी जनरल आपली कंडक्टिव्हिटी असते के ने दाखवतो, ती 1 मोल मधली नसते. लक्षात घ्या, 1 मोल मधली नसते. 1 मोल मध्ये जी कंडक्टिव्हिटी म्हणजे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मधला जो करंट पास होतो त्याला मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणतात. लक्षात घ्या. तर आपण इथे थांबूया. हे उद्याच्या लेक्चरला आपण बघू, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिव्हिटी अँड लॅम्बडा.